first settled in 900 BCE, this area is a UNESCO World Heritage Site and a place rich with history and important contributions to the state of Mexico, none more so than its world-famous canal system. These canals have been through many changes in their time, both in form and function, from their construction by the ancient Nahua people to their use as Aztec thoroughfares to their current accommodation of both tourists and local partygoers. Today, we take a look at the canals of Xochimilco, and later we visit another modern site of ancient culture, the Otomi Ceremonial Center, where we climb to what feels like the top of the world to gain some perspective. Arriving in Xochimilco, about a 30-minute drive from the center of Mexico City if the traffic gods are smiling on you, which they won't be, we make our way to one of the docks where there is a very nice, enthusiastic man who leads us to a nearby convenience store where we stock up on the essentials. He then leads us back down to the docks and into the capable hands of our captain and tour guide as we step onto one of the many river boats that are moored here. These boats are called trajineras, and they are similar to Italian gondolas in that they are man-powered vessels made for calm, shallow water. Unlike Italian gondolas, these boats have large, flat bottoms and are made to entertain up to 20 people at a time. They also have roofs, which are great for avoiding that otherwise inevitable day-drinking sunburn. And if you're not too tall, you can walk around comfortably beneath them. On the canals, we see plenty of other tourists such as ourselves enjoying their day out on the party boats. We also see boats where people are offering food, beer, even bathrooms. They've thought of everything. As with US nautical tradition, each of these boats is identified by a name. Ours is Catita. Another advantage of these flat-bottomed boats is that they can be lifted by a grate that emerges from the water and carried over the wall to the canal on the other side. I could not figure out what this mechanism is called, so let me know in the comments. I think the official name is boat lifty mover thing. These canals are what remain of the once great Lake Xochimilco. All of the land here has been formed by humans over thousands of years, and these islands between the canals are called chinampas. This area is home to many species, both plant and animal, native and invasive. Over 350 species of birds can be found here depending on the season, and flower gardening remains an important agricultural and economic element of the area. The now signature bright green water lilies of Xochimilco are actually a blight on the environment, sapping minerals and deoxygenating the water. One can also find several guard dogs along the banks, doing an excellent job of protecting their owners and fending off the thousands of would-be attackers every day. As we reach the halfway point in our journey, we decide to spend the few extra pesos and visit a conservation center which is making efforts to revitalize the populations of threatened endemic species, including a host of reptiles and the ever-mysterious, peculiar, and cute Xochimilco native, the axolotl. El objetivo pretende recuperar la especie, parte de las tradiciones y lo que es la identidad de Xochimilco. En este caso el ajolotario lo tenemos también como un salón de exhibición para desmentir creencias con relación al ajolote y dar a conocer pues parte de la importancia de por qué preservarlo. El ajolote, como bien decía, es una especie que pertenece a la familia de las salamandras. Sin embargo, en Xochimilco se genera una confusión debido a que estas especies nunca realizan una metamorfosis y nunca se convierten en una salamandra. En el caso de la especie de Xochimilco, que es Amistoma mexicano,
Estos ejemplares permanecen toda su vida en una fase larval y se reproducen precisamente así, siendo animales acuáticos. Solamente se pueden diferenciar a partir de los 7 u 8 meses de edad. Ahora, esta falta de desarrollo en ellos como tal no es algo tampoco tan malo. ¿Por qué digo esto? Porque en el caso de los ajolotes, al no presentar una etapa adulta o una etapa de salamandra, la capacidad regenerativa de estas especies se ha incrementado muchísimo, y es por ello que a la fecha se estudia principalmente. En este caso decía, los ajolotes son especies que tienen la capacidad de regenerar extremidades como patas, cola, agallas. Inclusive en condiciones de laboratorio las especies han logrado regenerar órganos como por ejemplo células cerebrales y parte del corazón. Otra de las cosas importantes e interesantes que tiene el ajolote es que es una especie que también desde tiempos ancestrales era ocupada prácticamente para las prácticas en la medicina tradicional prehispánica, como por ejemplo la piel era empleada para elaborar jarabes que curaban enfermedades respiratorias. Y en este caso, de manera natural, en los canales únicamente se podían encontrar ajolotes que eran de colores oscuros. Comúnmente se le conoce como nominal, pardo o silvestre. En este caso, los ajolotes que presentan una tonalidad clara, como el de ahí atrás y que está al fondo, se les conoce como fenotipos. Son de la misma especie, pero presentan una alteración en su genética. Otros de los fenotipos que pueden llegar a surgir después del albinismo es, por ejemplo, un albinismo parcial. Cuando se llegan a mezclar albinos con ajolotes nominales, pueden dar lo que comúnmente se conoce como leucismo o leucístico, que estos pues presentan la parte del cuerpo pálida con el gen albino, pero ya empiezan a generar pigmentación, como en el caso de que los ojos son de color negro. Este es otro de los fenotipos conocidos como dorados. Estos tienen una sobreproducción de células que se llaman xantóforos. Y bueno, en este caso mencionaba los fenotipos como los albinos, leucísticos, dorados, melanísticos, etc. Básicamente son ajolotes que en este caso fueron únicamente creados dentro de condiciones cautivas y mediante una reproducción selectiva. De manera natural no era muy común encontrar este tipo de ejemplares en su medio silvestre. Y bueno, ahorita la razón del por qué el ajolote se encuentra en peligro de extinción son principalmente 3 cuestiones. Una es la depredación por parte de los humanos, ya que pues obviamente es una especie que anteriormente se consumía mucho y generó que la población disminuyera. Otra fue la depredación, pero por parte de especies que están introducidas en Xochimilco, y otro pues es el deterioro de Xochimilco por la contaminación. Y pues ahorita pues el ajolote, como mencionaba, ha generado un poquito de polémica. ¿Por qué? Porque pues es una especie que de manera natural se ha considerado en peligro de extinción. Sin embargo, hoy en día se comercializa muchísimo a nivel mundial, y esto pues ha despertado un poquito de confusión. ¿Por qué se comercializa si es una especie en peligro de extinción? El estatus de amenaza es dentro de su hábitat natural y es debido a la degradación de su hábitat, pero en condiciones de cautiverio la reproducción del ajolote es demasiado alta. Having learned a lot about this intriguing creature, we continue down the canal, seeing fewer and fewer people along the way. The solitude is nice and the environment is beautiful, but as the sun begins to find its resting place, a sense of foreboding reaches the boat.
Mexico's culture is ripe with stories of the paranormal, many having originated elsewhere. El Chupacabra from Puerto Rico, Los Duendes from Spain. But there's one which is not only native to the waters of Xochimilco, but has made its home in the very place we're about to visit. Doll Island, where you pay an additional entrance fee. Now, I'm not really one to buy into ghost stories, but as a former makeup effects artist, I have to hand it to whoever has been distressing these dolls to make them look as creepy as they do. Probably this guy. Ahí donde está la entrada principal hay una cruz y un Cristo. Si no la vieron, ahorita se lo enseño hora de la salida. Él era don Julián que juntaba las muñecas. Le platicaba que donde está la cruz en 1950 que se una joven. Entonces la joven venía a espantar apenas. Don Julián aquí sembró sus plantas, sus verduras. Lo que hizo don Julián para que no lo espantaran, cuando salía a traer su comida, regresaba con su comida, veía las muñecas tiradas en el canal a la basura, él lo levantaba. Ya llegando a Xochimilco, todas las muñecas que había encontrado lo colgaba en los árboles o alambre colgadas. ¿Para qué? Para que es el espanto del espíritu de la muchacha que se ahogó. Don Julián fue su muñeca preferida, la que está sentada en la trajinera. Se llama Agustina porque lo encontró el 28 de agosto, día de San Agustín. Platicaba don Julián que esa muñeca es milagrosa, la gente que llega le deja algo de recompensa, monedas o pulseras. Y la muñeca, la más antigua de don Julián, es la del sombrero, la que está pegada en la pared. Y esa muñeca lleva aquí más de 60 años. Y donde se murió la joven, también ahí se murió don Julián en el mismo lugar. Don Julián estaba pescando y le dio un infarto y ahí se ahogó. Don Julián estuvo viviendo aquí más de 25 años, ya no salía de aquí Xochimilco. La misma gente del turismo le traía las muñecas, por eso va subiendo la cantidad de las muñecas. Ahorita tenemos más de 2.500 muñecas. Y tanta fama que dejó don Julián, ya donde quiera están las islas de las muñecas. En Caltongo, en Natividad y de Palado, pero aquí es la original. Okay. Esa es la historia.
And so we escape Doll Island and begin to retrace our path, but what we don't know is that the real horror is waiting for us back at the dock. As we've seen, Xochimilco is an area in danger due to invasive species and contamination, but adding to that danger are the people taking advantage of visitors. The preservation of these spaces depends on efforts from the government, citizens, and tourists working together to ensure that places like this are protected for generations to come. Sadly, we encountered someone at the end of this trip who decided to take a much more selfish approach. I don't want to be a downer and get into the details here, but we don't want to give you any recommendations without warnings if they're warranted, so if you'd like, you can read the full story at preparentaltour.com/blog. Now we're off to a place with a decidedly lighter tone. High atop a peaceful mountain in Temuaya sits the Otomi Ceremonial Center. This ancient-looking place is not an archaeological wonder, but a contemporary cultural hub constructed in the 1980s as a preservation of culture and a gathering place for modern Otomi people whose ancestors were among the first to inhabit the Valley of Mexico. The center is guarded at the front by a statue of Baatzanga, I think I said that right, an Otomi warrior who is said to have wounded an Aztec emperor in battle. Contrary to prevalent belief, not all ancient Mexicans were Aztecs. In fact, the Otomi fought fiercely against the Aztecs, even siding in battle with the Spanish in the 16th century. While this landmark is a popular tourist destination for both national and international citizens, true to its name, it also hosts monthly ceremonial rituals headed by the Otomi Supreme Council. And around the center stand 52 structures to represent the 52 years in the calendar used by many Mesoamerican cultures, now referred to as the Aztec calendar. On the top level are 12 silos topped with cones, divided in the middle by a sculpture of Tarahiade, the Otomi representation of the sun. Also on the premises are a small museum and a store where the Otomi people come to sell their crafts.
center itself is an amazing work of art representing thousands of years of culture, and at an elevation over 40% higher than Mexico City, it offers incredible views of millions of years of nature. Sitting on top of this mountain and looking down at the earth from a peak high enough to obscure the details of the world below, it becomes much easier to see the big picture, if only for a moment. Thanks for joining us for episode 3 of the Pre-Parental World Tour, and stay tuned for episode 4 when we explore the modern art and infrastructure of Mexico City. Here's a preview of this episode's NFT. Every episode will have its own unique NFT. If you enjoyed this video, we would appreciate it very much if you would like and subscribe. To support our project and to get cool pre-parental tour related perks, including your name in the credits and signed postcards from us wherever we are in the world, go to patreon.com/preparentaltour. See you in the next one.